Доброго дня всім, мене звати Ярослав, це мій YouTube канал Успішний геймер. Минула серія була доволі довгою і насиченою на події. Тепер ми маємо розбиратися з тим, що ми тут наробили. І так, граф Маравель. Як ви пам'ятаєте, Геральт зміг довести, що лист з вимогами змінити маршрут підводи, що перевозив бусі, був фальшивим. Це дуже сильно порадувало Кімбольта, оскільки його більше не вважали відповідальним за зникнення сина Фольтеста. Барон, як вже досвідчений політикан, одразу перейшов контратаку і навів нашого героя на новий слід. Тепер відьмаку необхідно було перехопити переписку, яку носив посланець графа Маравеля. По свідченням барона, листи могли би довести, що їх автор співробітничає з імператором Нільфгардом, а отже є зрадником, а зрадник з високою ймовірністю міг би бути втягнутий в зникнення бусі. Тому Геральт відправився на зустріч з чоловіком Кімбольта на ім'я Альтріх. Той чекав його біля фонтана в Муіне. Так, ну давайте подивимось. Давайте подивимось, що це за чоловічок, який нас тут чекає. Так, тут наш. Коли наш герой бився над таємницею зникнення бусі, до нього дійшли новини від людини, яка могла пролити світло на всю справу. Геральт був запрошений на бесіду з графом Маравелом. Це був вельможний чоловік, вплив якого майже рівний Кімбольту, і також пов'язаний з долею Бусі і Анаїз. З такою людиною неодмінно потрібно було поспілкуватися. Добре. Тут у нас що? Давайте читати останні. Так. Із розмови з Кімбольтом Геральт дізнався, що правду про долю Бусі і Анаїз слід шукати у тимерських аристократів. Могутній барон Кімбольт і дипломатичний, проте такий скритний граф Маравель, здавалось, були ключовими фігурами в цій загадці. Відьмак став копати глибше, щоб отримати хоч якісь докази, які можна було б надати Яну Наталісу. Ну і врани нас залишились. Так, ми виконали іменно Темері, де Тріс, ми знайшли Тріс, зробили замовлення на гаргули і розшифрували запис. Також ми переграли усіх в покер і відвели Бригіду до місця, де вона могла повернутися. Добре. Поспілкуватися з Альтріхом. Давайте поспілкуємося з Альтріхом. Ми ще тільки не пройшли блок Муїні бійку на кулаках. А, почекайте, я ж можу і не звідси виходити вже. Я ж знаю про хід.
Чого це, хлопці? Щось кудись побігли, тепер вертаються. What do you want here? Так, тут, до речі, граф, з яким повинен поспілкуватися. Ось він. Трошки пізніше займемося, але обов'язково це зробимо. Давайте подивимося, що нам скаже посланець барона. Ой. Тут безпосередньо барон, до речі, був. Так, а тут сидить Наталіс. Він сидить ось в цій стороні. Ота, бачите, такий розлом. Але мене цікавить зараз не він, а ти, Альдері. А поспілкуємось з тобою. Здорово. Perfect timing. Come with me. Ну, пішли. Каже, що я вчасно і він мене відведе. Ну, якщо це пастка, ну, мабуть, же буде звинувачувати тоді барона. Ну, сторожа, могла б не спати. Це такі сторожа. А це... Witcher, a kind of sorcerer. Ну, Where's Lash? Patience, mate. They should be here any minute. Look. I've done my bit. Up to you now. так. Знайшли якогось Лаша. Ну, пішли за ним. We've got a tail. Stop him. Stop there, White One. What if I don't? Then I'll fucking help you. I'd like to see you try. Consider it done. А він же пішов. For Natаліс! Він же втік. А, чекай. Короткий меч. Короткий меч. А, ти тут. Віддавай кореспонденцію. А чого ним ніяк не взаємодіяти не можна? Дайте Ой, завантажуватись. А давайте спробуємо тут завантажитись. А, все, підлагав. Так, кудись пішов. І вдарити його не можна. Провалено. Так, завантажуємось тоді. Давайте раніше завантажимось. Так, ну ось пішли ми з ним. Чому? Is a witcher a kind of sorcerer? А, я думав, ти спиш. Where's Lash? Patience. Look. There. I've done my bit. Up to you now. Не дамо йому прийти. We've got a tail. Stop him. Stop there, White One. What if I don't? Then I'll fucking help you. I'd like to see you try. Consider it done. For Natalіс!
the one. Kill him. А, ось чому. Мене неправильно він. Die, dog! Так, жесть, просто. Long live the Emperor! Die, dog! Так. Відкрий двері, будь ласка. Enough! You shall die, here and now. Так, впорались. Не знаю, що допомогло. Добивання, скоріше за все, мені здається, допомогло. Так, отримуємо. Дивимось, що ми дістали. Так. Сміття. Перепис графа Маравеля. Лист Маравеля Шилларду Фіц Естерлену, якого ми вже вбили. Ваше святейшество. З радістю повідомляю, що Анаїс, позашлюбна дочка Фольтеста, була передана кайдвенцям від імені вашого благородства. Згідно нашої домовленості, опіку на дівчинку прийняв чарівник Детмольд, який залишив враження людини більш ніж задоволеного подарунку. Оскільки її справа була швидко закінчена з моєї сторони, я візьму на себе сміливість очікувати швидкого його завершення і від вашої величності. На жаль, не все склалося згідно нашим планам. В результаті загинув Бусі. Завжди, коли доходиться мати справу з таким складним ділом і невиправданим збігом обставин, необхідно враховувати можливість втрат. Хлопчика дуже шкода, але я вірю, що ваше
чи свято, ну, оцінить вигоду від такого повороту подій. Втім, чи можна виграти у долі? Залишаю ваше святейшество покірний слуга граф Маравель. Зрозумів. Так, куди це мені потрібно йти? До графа? Чи ж до цього? Я на Наталіс. Ну так. Чи що? Зберігаємось. Так, нам пропонують одразу піти до It's you! Наталіса. Ну, ми дізналися долю. Бусі загинув, а Анаїс ув'язнили. He's a witcher, a kind Де of ти мой? sorcerer. Так. Ну, я знаю, що трапилось There's a traitor among the Temerians. Careful, Witcher. з дітьми. Better have evidence if you Короля. plan to accuse someone of treason. Busi and Anais. Yes? Звинуватити Маравеля? Ну, звинуватимо. You have a traitor in your camp, Constable. I know what the Temerian nobles think of me. They have no love for me and seek to subvert me at every step. And that is how it will stay as long as the throne remains vacant. I'm not talking about you. Count Maravel is responsible for Busi's death and for Anais landing in Kedweni hands. A grave charge, Witcher. This letter clearly shows Count Maravel's men ambushed the convoy carrying Foltest's children. The boy was killed during the assault. They kidnapped Anais and handed her over to the Nilfgaardians. Why? For what amount of gold? For what swathes of land did that tub of lard, dripping with wealth, go so far as to commit treason against the state? I thank you, Witcher. You have done us all no small favor, though the Count's trial will bring its own share of grief. That is the state of affairs, Baron. Count Linus Maravel is a traitor. He has betrayed us, he has betrayed Temeria, he has betrayed the entire North. You have at last seen the light, Constable, and I am content. We must show the Count that even in this trying hour, Temeria remains strong, united. Так, ну що ж, а тепер мають покарати графа. Я так розумію, що я провалив завдання. Так, давайте все-таки, я не хочу провалювати, давайте подивимося зі сторони графа. Бо чомусь мені здається, що дуже задоволений був барон результатом. Мені здається, що барон може підставити цього. Спілкуватися з Маравелем. Ну а що нам коштує поспілкуватися з Маравелем? Та нічого, в принципі, давайте це і зробимо. Можливо, якусь деталь він нам розповість. Бо поки ми тільки з однієї сторони дізнали ситуацію, це зі сторони барона. Знайшли якийсь лист, який, ну, можливо, якось стосувався цього графа. Але ж у нас тут доказів як таких дуже мало. Маємо послухати, що скаже він. Хоча б дати йому виправдати себе. Де цей граф? Здорово. Ah, Geralt of Rivia, I am delighted to see you among the living and the free. Are you serious, Count?
Such an injustice to lock you up without so much as a hearing. And then the beatings, the torture. It's barbaric, I tell you. Based on pure prejudice, the presumption of guilt. Actually, if I'd seen what they saw. But alas, such is my homeland, filled with fear and thus ruthless, cold as stone, dark and severe in aura and mindset. I suppose there's some truth to that. A response at once cautious and reasonable. Admirable qualities in and of themselves, positively required in your profession. If you say so. Так, то поки він нам тільки компліменти казав, що він дуже радий нас бачити не в кандалах, що там щось типу про північ, що його батьківщина доволі сувора, і що нам навіть не дали захиститися. Так, ну давайте почнемо. Ти знаєш Бригіду Паперброк? Does the name Brigida Paperbrock ring any bells? Rings bells, sets off whistles. Why? I believe my loins have grown warm. Touch my plums, touch my plums. Excuse me. Fruit witcher, especially fruit of the south. Tender, juicy, soft on the exterior. That's what I think of when you mention Dame Brigida. The woman is positively obsessed. I was hoping for a straighter answer. A man of your experience surely understands what I mean. So you admit you know her well? I know her, I have known her, and I expect I yet will, and I'm not alone in that. Though, mind you, I admire the woman. Her kind of ambition is rare among both genders. Ever taken advantage of that? Ever asked her to run errands for you? One must be careful with the ambitious. They are almost always running their own errands. Asking them to do yours simply invites them to use you. Baron Kimbolt learned that the hard way. But why ask me about the lass, here and now of all times and places? Surely, given your close allegiance and, no doubt, many a shared drinking binge, Commander Roach has told you all. Так, він тут нам трошки обмовився про Кімбольта, що він теж хотів щось запропонувати, але, я так розумію, отримав відмову. Давайте спитаємо. Brigida used Baron Kimbolt? Continues to, I surmise. To what end? You cannot expect me to answer every little query that pops into your mind, Witcher. Ну, він не знає, з якою метою вона його використовує. Commander Roach can be strangely discreet. What do you know? I'm hardly one to tell another man's secrets. Indulge me. If you must know, the rascal Roach rogered our dear Brigida, just before he passed her off onto me, among others, with a purpose in mind, I suspect. He'll be interested to hear what you had to say. My, aren't we dutiful? Так, зрозуміло з цим. Ну, про Роша він сказав, що він з нею переспав, а потім запропонував їй барону і грав. Так, що привело тебе в Локмуїну? What brings you to Loch Muine? Concern for my country, Witcher, and an express and somewhat surprising request from Constable Natalіс. Surprising. How so? Surely you jest, Witcher? Truth be told, few could marshal loyal forces matching mine on such short order, Baron Kimbolt excepted. Yet, though I very much held Foltest's trust, I cannot say that many of my Temerian peers feel the same way. Why do you suppose that is? They resent me. I share neither their customs nor their beliefs. Так, ну вони, скажімо так, у них тут розкол невеличкий в Темері, оскільки, хоча граф може і зібрати доволі слухняну армію, по силам, яка не вступається армії барона. Проте звичайний люд його не слухається, оскільки вони вважають, що він проти їх рідних звичаїв і обрядів. По вигляду, до речі, це можна сказати точно. Ти виглядаєш не дуже, як це правильно вимовити, по-темерськи. I've got to say you stand out, Count. I'm flattered, I suppose, but what specifically do you mean? I haven't quite put my finger on it, but take a look around.
Would you say you resemble your countrymen? I thank the gods I do not. It is because I love my homeland that I am the first to note its faults, and they are many. Care to elaborate? Hypocrisy, superstition, lack of learning. Need I go on? If you wouldn't mind. Take you witchers, for instance. The gods know we suffer a plague of beasts, pre-conjunction, post-conjunction, magically bred and sprung from rotting marshes and the dark abysses of our land. No such thing as pre-conjunction creatures. You bite unnecessarily. We have but one remedy for this plague, dwindling in numbers as it may be, yet it is a remedy we revile. You are shunned, spat upon, turned away on stormy nights. Would you say this is reasonable? It's the way of things. Spoken like a true representative of a dying species. Так, ну тут він зачепився за те, що відьмак, відлюдник, ніхто його не любить, монстрів безліч. А його навіть під покрівлю в грозу ніхто не пустить. На що відьмак сказав, ну так уже повелося в цьому. І той підкреслив, що це сказав представник вимираючого виду людей. Давайте не будемо переходити в атаку, давайте трошки обережно. Давайте ти хотів зі мною поспілкуватися. What's so urgent, Count? Etiquette is not your enemy, Witcher. It would not hurt you to embrace it at times. In any case, I could not help noticing you circulating in and out of Baron Kimbolt's quarters. Yet I wonder if you are fully aware of the kind of man you serve. What do you mean? He cuts a fine figure, doesn't he? The heavy cloak, the silver mane, the booming voice. Yet our worthy Baron is hardly the saint he makes himself out to be. A lot of that going around recently. I am in possession of certain information that might interest you. Mm-hmm. And you want to share it because? We come from different worlds, Witcher. On the surface, we are as unlike as wraiths and wyverns. Yet, no matter our preferences, culinary, political, erotic, ultimately we both are interested in and tirelessly seek one and the same thing, the truth. Ну, так, тут він так вирулив, що, в принципі, з цим важко не Only погодитись. a fool would disagree. Tell me what you know. I saw through you immediately, Witcher. I'm content I was not mistaken. You are not the sole person to have repeatedly visited our kind-hearted Baron recently. Doesn't seem strange to me, given the time and the place. He has also had some more troublesome callers, blackmailers to be specific. Now, I'm not handing down any verdicts. Perhaps the Baron has some personal problems, in which case I would very much like to help him. Get to the point, Count. My people have learned where these blackmailers are encamped. I assume Baron Kimbolt has not been sitting on his hands and has also dispatched his huntsman to find them. A horrible man. I know who you mean. Ran into him in Kimbolt's quarters. Then you must also know that if you do not make haste, nothing will be left of our blackmailers, save some rotting corpses. I shall show you where they have their camp, and I merely ask that you learn what is at issue. Naturally, you can count on my gratitude, though we both know that is not the greatest reward. I can't promise you anything, Count, but I'll think about it. Farewell. Так, він нам сказав, що Кімбольта шантажують, і ми можемо знайти цих шантажистів і дізнатися, що ж вони мають такого цікавого, що цим дуже сильно дорожить наш люб'язний барон. Але де вони цей табір влаштували? Ні, я йду на вихід, а мені потрібно взагалі в іншу сторону. Мені потрібно до, я так розумію, акторів цирку. Акторів цирку. Так, ну давайте. Якщо той підставить одного, а той підставить другого, то ми можемо звинуватити обох.
І тоді ми тільки виграємо від цього, що тоді вся влада перейде безпосередньо тільки одному представнику Яну Наталісу. А два інших суперника закупають один одного. Так. Угу. Да, одного з цих я бачив тут, до речі. Найманці. А, ти головний. Давай поспілкуємо. What do you want? I saw you talking to Kimbold. I'm free to go where I please and talk to whoever I please. Couldn't agree more. Now you're here and you'll talk to me. I'm interested in the Baron. I've naught to say to you. Not good, because I need to know everything you know about him. Так, а ось підопічний барона Baron підійшов. Kimbold sends his regards. Oh, just what we needed. Leave us, Witcher. Since when does a Witcher take orders from a huntsman? Since that Witcher stopped hunting monsters and started poking his nose into others' affairs. Sometimes the stench is so strong you can't help but catch a whiff. Aye, well spoken. You've some common stinking thugs here, and I'm to teach them some humility. A ponce like you? Pucker up and kiss my arse, you fucking tulip. Ну, залиш їх в спокій. These folk have nothing to say to you, understand? I'll be the judge of that. Lend us a hand, Witcher. You'll not regret it. I'll need to know everything about Kimbold. God, this is shit! Enough of your jabbering! Kill them all! Так. Захистив. Thanks, Witcher. We'd be corpses if not for you. Yeah, seems likely. Now don't make me regret helping you. You're welcome to all we know about Kimbold. I'm all ears. We came here to collect our fee, me and my brothers, for a favour we did the Baron. What did you do for him? Spent 4 days in a forest, sitting on our asses. Baron Kimbold wanted to pay you for that? Course not. We was to destroy some wagons in a caravan that was to pass through Millville. Problem is, caravan never came round. I can see why you're having trouble collecting. Kimbold had shite information. How is that our fault? That bugger lost us a right lot of time. And you know what they say, time is coin. What exactly were your orders? We was to watch the high road for a caravan carrying nobles. 2 coloured wagons and a small escort. The wagons, they was ours. All inside was to perish. Any idea who was supposed to be in the wagons? 2 high-born young'uns and their nannies. That's all the Baron told us. Willing to tell Natalіс all this? I'm to fess up. They draw and quarter me. You didn't do anything. Took a job, that's it. They can't prove you actually wanted to complete it. If you refuse, Kimbold wins. He'll squirm his way out of this, but it won't end there. The Baron's got gold enough to hunt you till he hunts you down. Not likely. I'll see them tear stripes off his back with hot pincers. All right, I'll talk to Natаліс. Так, це добре. І це ми зробили теж завдання. А тепер безпосередньо до Наталіса я можу піти і обвинуватити обох? Так. Не знаю, не знаю. Давайте збережемось. Спробуємо піти. А куди йти? О, гарне питання. Куди йти? Так, по-перше, позбирати. Різна руда. Короткий меч. До речі, мечі треба вже продавати. Поки перевантаження немає. Куди йти? Оце гарне питання. Йти розбиратися з цими баронами і з графами самостійно? Або йти до Наталіса і він нам допоможе розібратися з ним. Гарне питання. питання.
А що за аддан дейти? 45-50. А, ну. Це я не буду продавати. Аддан дейти... Хоча це не той, що ми знайшли. Ні, напевно, це той. Скільки він зараз буде коштувати? Ого, 1000. Ні, панянка, я краще завантажусь. Ну ми врешті-решт маємо вийти. Хтось нам має сказати, де знаходяться діти. Хоча, ну, залишилась тільки дочка. Давайте підемо натиснемо на Маравеля. Потім натиснемо на барона. Якщо, звісно, нам вдасться це. Get out of there! Давай так. Продамо. А я не підібрав. Ну добре. Тоді Бог з ним. Так. Так. Ну давай звинуватимо його. Так. Слід, який ти вказав, привів до I відповіді. found the Baron's blackmailers. And? Did Kimbolt knock up a peasant girl, a healthy one at least? Unfortunately, it's a national matter, not a personal one. May I know its essence? As a statesman, matters pertaining to Temeria are of the utmost concern to me. It looks like Kimbolt hired this group to murder Anais and Busi. Thank the gods they were only half successful. This group didn't kill anyone. The convoy carrying Foltest's children changed course. It never arrived where our blackmailers were waiting. I know the Baron. He approaches things comprehensively. He must have enlisted a second group which accomplished the terrible deed. Whichever way you cut it, Kimbolt's a traitor, pure and simple. Oh my, must have hit the old man pretty hard. The Baron doesn't know yet. What are you waiting for, Witcher? Make haste. You must deliver the evidence to the Interrex. Actually, I was hoping you'd do that. I need to tend to some other matters. Knowing the constable, I fear he would look upon any accusation I made with distaste. He could very well assume I was merely trying to subvert a natural rival. He might see the evidence as doubtful, even fabricated. But we cannot allow a traitor to play an important role during the summit. Yeah, I guess we can't. Besides, to witness the fall of the honorable Baron Kimbolt, I don't know if I could bear it. I gotta admit, Count, your clearly feigned concern for Kimbolt, well, it makes me wonder. Yes, I suppose it must. Goodbye, Witcher. Farewell, Count. Ну що ж, він зрадів тому, що ми знайшли докази участі Кімбольта в цій грі. Але давай тебе звук. Fool, I find no other term for you. Did you think I could let you go with that information? I truly regret it had to end this way. Так, навіть так він побачив. Witcher? Witcher! Forgive me, Count. I lost my train of thought. I'd like to talk. Ага. Тобто він передбачив, що його можуть не випустити. А з бароном, до речі, таки можна провести? Давайте дізнаємося. Це цікаво. Це, до речі, цікаво була частина. Хоча ми стільки лучників, точніше арбалетчиків повбивали, що чомусь маю сумніви, що... А чому він тут зліпився? Барон. А ось так. Так, ну граф Маравель винен. У мене є доказ. Maravel's letters pretty much confirm your claim. The Count is a traitor. What was in those letters? That information is for Constable Natalіs. State secret. I'm sure you understand, Baron.
Так, а тепер його звинуватити. І ще буде. I'm impressed by your impudence, Witcher. Rather, I would have been had anyone learning what happened here. Та сама сцена, тільки з іншими акторами. Зрозумів? Yes, what is it? Nothing. I'd like to talk. Ну, бувай здоровий. Знов передбачив свою загибель. Тому, я так розумію, ми маємо піти безпосередньо до Наталіс. Is a witcher a kind of sorcerer? Так. Я знаю, що трапилося з дітьми короля. There's a traitor among the Temerians. Careful, Witcher. You'd better have evidence if you plan to accuse someone of treason. Busi and Anais. Yes? Звинуватити Кімбольта і Маравеля. Count Maravel outright betrayed Temeria, while Baron Kimbold planned to murder Foltest's children. Those are serious charges. Kimbold hired some thugs to do the wet work for him. I found them, and one's ready to testify. They never got the job done because the convoy carrying the children changed course, only to fall into an ambush set by Maravel. The Count wanted to hand Anais and Busi over to the Nilfgaardians. You'll find the proof in this letter. Busi's death was an accident. Dark clouds gather over Temeria. I cannot arrest them both. Their contingents are among the largest in Loch Muine, and I cannot risk mutiny by their men. Thank you, Witcher. You did well to bring this matter to my attention. I only hope Baron Kimbolt will agree to stand with me. So you see, Baron, I have learned all, and it makes me sick to think about it. However, you may count yourself fortunate, for we've a greater problem to deal with. You shall provide me with your full support as we arrest Count Maravel. This plea sounds more like a threat to me, Constable. It is no plea, it is an order, and yes, a threat. Refuse, and the Council of Regents shall receive ample evidence of your crime, of your wish to slay the children for whom our king gave his life. What are your terms, Natalіс? Upon returning to Vizima, I shall destroy the evidence against you. Prior to that, however, I expect your unconditional support. How can I be certain you will do as you pledge? My words still mean something, unlike yours, you lying, rotting son of a whore. So be it. But heed this, Constable. Do not try to cross me. Так, ну, як ви бачили, цей, в принципі, нічого нового ми не зробили, але ми допомогли Наталісу перетягти на свою сторону барона, який сказав, що буде, ну, скажімо так, поклявся в вірності. Тобто, допоки тут буде знаходитися Наталіс, він буде вірним йому до кінця. А графа Маравелі вони просто казнили. Та й все. Так, що нас по завданням залишилось? По завданням. Тепер можна, до речі, його поглянути, до речі? Карта долини Помилу. Та там у всіх одна й та сама карта. Все. Тут Is є? a witcher a kind of sorcerer? Так, добре, тут нічого немає. З ліліями ми закінчили. Залишилась пам'ять минулих літ. Бивця королів. І зустріч чарівників.
Так, то пішли до амфітеатру. Не знаю, What's he doing here? чи я правильно зараз зроблю, якщо зараз піду в амфітеатр на перемовини. magic, I tell you. Але я ж не знайшов Анаїс. Можливо, з Роше треба поспілкуватись. Можливо, він щось знається And the rat. про зниклу дівчину. Він тут сидить. А він свій вже тут. А де Роше подивився? Ugh, warriors. You could bathe sometime. Leave the royal courts. Pour venom into rulers' ears no more. It's not too late to repent. Flog your lecherous bodies. But not one sorceress flogging another. Ну добре, пішли до амфітеатру. Sable fur. Хоча мені здається, що ти вже буде. Усі докази на руках. Так, хлопці тут пропали, до речі. Так. Constable John Natalіs. Interex John Natalіs. So, even the Nilfgaardians... We're about to witness a great event. Дай мені Wait ще for me. Whatever it is, make it quick. Your Excellency. Ну я хочу перше знайти Роше. Щоб зрозуміти, що робити далі. У нього є якісь думки, де може бути дівчинка. Ну я ж... Ну вони ж будуть, якби, мати перевагу в цих перемовинах. Я хочу цю перевагу їх позбавити. What's he doing here? Він ж був завжди стояв. Тут був Роше, він ж стояв тут. Внизу. Зачем? Зустрічей. Ні, я все ж таки, мені здається, я не знайду. Про що зараз? Ладно, давай подивимося, що там буде за бесіди. Leave the royal courts. До чого дойде? Якщо що, я завантажусь. Constable John Natalіs. Interex John Natalіs. He is regent. Pardon me. Давай. We're Так, да, йдемо. Yeah, I can't wait. Let's go inside. It's now or never. Так, ну, що тут буде? In recent weeks, we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian throne. Because the fate of Foltest's last child remains unknown, we could not reach an agreement.
Unable to reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. This cannot be, John Natalіс. Temeria stands between Nilfgaard and the north. It must be a strong and united realm. I too would wish it so, your majesty. But when Foltest was cut down by an assassin, the country's very heart burst. I have learned that Anais La Valette is currently in the hands of the sorcerer Deathmold. Clearly you have yet to learn of the slaughter that occurred today in the Kedweni camp, King Radovid. Yet there is hope if the child lives. I hasten to remind you that Vernon Roach, his capture is also your responsibility. He is suspected of murdering King Henselt soon after the monarch's triumph in Bergen. As a Temerian soldier, Roach remains under your jurisdiction, Natalіс. Vernon Roach disappeared with his unit a few days after the successful siege of La Valette Castle. Should he reappear in Temeria, he shall be arrested and tried as the law prescribes. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanserville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. Sheila de Tanserville should never be allowed to sign this document. Triss Merigold, you decided to join us after all. De Tanserville has royal blood on her hands. She can't sit on the Conclave. That is a lie. Have you anything to support these claims, Merigold? There are witnesses who will confirm that Sheila de Tanserville was behind the assassinations of Demavend and Foltest. Officials of the future council and conclave. Sheila de Tanserville should be arrested and tried. If Triss Merigold speaks the truth, Lady de Tanserville will be condemned to death. Побачу, розвиток прийшла. Sheila de Tanserville, until Triss Merigold's charges are dismissed or refuted, you cannot sit on the Conclave. Arrest her. You don't know the whole truth. Merigold doesn't know what she's talking about. Доволі цікаву картину ми побачили. Я так розумію, перемовини провалилися. Geralt, we're trapped. Magic's no good here. I can't get us out. Sheila, you
You have to get Sheila! Перемогти дракона. Ну, побіг. Turn back while you can, Witcher. А, You що? can't stop me. Not you, not anyone else. Що мені залишається робити? Тільки перемогти тебе. If I have to, I will kill you. How do you like my dragon? Kill him now! You're late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir will tend to him, as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalette Castle. That hardly supports your tale. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Farewell! Something's not right. The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed. I'll be torn to bits! Geralt, remove it! Я хочу подивитися, як тебе розірвав. You waited long enough. Ha! Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell, Witcher. Добряк. Звісно, добряк. А з драконом ми так і не впалися. Чекай, 2.
маю розібратися з драконом, якого не знаю, як бити. Аустер зрозуміла. Цьому. Опинились. Так, давайте вип'ємо еліксир. Іволгас проти пластика. Ну, грач тоді вип'ємо. Персонаж. А є тут стійкість до горіння десь? Тут що це? Продовження дії еліксира. Продовжено дію алхімії. Хоча. Сподіваюсь, цього вистачить. Бити з драконом. А що ти застосував? How many more can there be? Пастку? А на що ти пастку застосував? А що це? А що це? Ну, звісно. Еліксири не допомагають. Дивно, чому еліксири не допомагають. Оце дивно. Давайте тоді так зробимо.
вистачило зовсім трохи? Ну чому не вистачає зовсім трохи? Це вдача називається. Ну то бий дракона, що ти будеш йти? Ти ж відьма. Не знаю, я якоїсь симпатії до дракона не маю особливої, тому залишати його в живих я... A list of the lodge's sorceresses. A list of the whores you'll doubtless find. What's going on here? Hands off!
Так, тут уже Орден Палаючої Рози пішов в атаку. Епілог почався. А що, ми ж так і не зрозуміли, що в катакомбах коїться. Ну, двері зачинились, ми не знайшли Анаїс. О, Тріс. Are you all right? More or less. And the dragon? I had to kill it, unfortunately. Unfortunately? Philippa enslaved the dragon with her magic. If I'd let it live, we'd surely find it serving the Lodge of Sorceresses. Many more would have died. Before the sorceresses broke the creature's will, it was noble and beautiful in its own way. But I'm dead tired of having to choose the lesser evil. Let's get out of here. I guess Letho got away. He's waiting for you. Waiting? Where the Temerians made camp. Come on. Так, ну ми дізналися, що нас Лето чекав в порожньому темерійському таборі. What do you mean, waiting? How do you know? Utter chaos broke out after the dragon attacked. I tried to reach Philippa's quarters. A terrified man approached me in one of the alleys, gave me a letter and begged me not to harm him. He said it was for you. The letter was short. I'm waiting in the Temerian camp. Letho. What happened here while I was gone? All the kings had many more armed men than they should have had at a peace summit. During the evacuation, several skirmishes broke out. The Kedwenis clashed with the Temerians. The Order's knights raped 2 sorceresses and killed those who dared try to help them. Do you think the Council and Conclave will survive? Well, they're established, and that's the only thing that prevented a wholesale massacre. Hard to say if they'll survive, but for the time being, no one's got any better ideas. Mages are part of this world, whether people like it or not. They have to have their rights, their place. Otherwise, another lodge will arise. Пішли на зустріч. А ось Роше з Анаїс. А хто проти нього? Vernon Roach, step away from the child. She's of royal blood, Temerian. Too good for you, Horsens. You're an outlaw, wanted in all the north. Hand over the child and perhaps the king will show you mercy. I piss on Kedweni mercy. Roach! Triss! We can't let them have her! This is Foltest's daughter! I've heard enough. Grab them! Ну давайте. Є сміливці.
I failed. Захистили. Deathmold got away. Thanks, Geralt. Triss needed my help. You know that. The Nilfgaardians outwitted us all. What are you talking about? They kidnapped Triss. The Emperor dispatched the Kingslayers using the Lodge as a decoy, all in order to breed chaos in the northern kingdoms. Temeria is lost. The Barons will pick it apart into bits. It's not lost. Temeria will be reunited. Get the child out of here. Take her far away. Far from the kings, their courts, and their wars. One day, she'll reclaim her heritage. What about you, Geralt? I'm going after the Kingslayer. A man of his word. It's personal now. Farewell then, White Wolf. I trust we'll meet again in better times. Farewell, Roach. Ну добре, що хоча Наїс врятовано. Where's Yorvith? How's Yorvith? Proud, I think. The reward on his head has never been greater. Those seeking him, the Scoia'tael hunters, will be reinforced. The special forces throughout the north will receive more resources. The Council and the Conclave are assigning several mages to the task. Yorvith is now public enemy #1. They won't rest until they find him. Ну, а ми просуваємося далі. Так. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, то тут має бути ще центральний вхід. Ви хто такі? А, це чарівники. Невже ми з ними тебе теж маємо воювати? This is no place for witches. Though I know you and you appear wherever something important happens. True, though sometimes by accident. And this time, also a coincidence? Let's say I have something to take care of. In that case, hurry. Once we're done cleaning up this mess created by the royal soldiery, Loch Mouine will be magically sealed. Getting out of here? Temporarily. We shall return soon enough to rebuild the city. Loch Mouine will regain its former glory. Until that time, we need to keep the treasure hunters and troublemakers out. So Radovid trusts you? We shall win His Royal Majesty's trust by delivering Sheila de Tansarville and the other traitresses from the lodge. That could take a while. Sheila's fled Loch Mouine via Megascope. We have time. She cannot hide forever. Sooner or later, she will be ours. Forgive me, I must attend to some matters. And don't dawdle. The city will be sealed in 1 hour. Так, ну що ж, вони дали нам трохи часу, щоб ми вирішили всі свої справи. А ось і наша мета. There he is. Wait for me. Geralt. This is between me and him. You don't have to. I do. He knows how I lost my memory. Wait for me at the city gate. If I'm not there within the hour, leave without me. Так, на цьому ми розводимося з Тріс на незначний період. І пропоную тоді на цій ноті закінчити на сьогодні. Доволі інтригуючи, нас чекає наступна серія і події, які будуть розгортатися в ній, тому нехай ця інтрига трошки продовжиться до наступної серії. Ну, а сьогодні мені залишилось сказати тільки одне. Кому сподобалось дане відео, прошу поставити лайк, підписатись на канал і залишити свій коментар, який я обов'язково прочитаю і дам вам відповідь. Ну а на сьогодні все. До скорої зустрічі.